are you? This is Halima Tele, your girl from Mombasa. Today I just want to talk a little bit about the status of the nation in terms of economically, in terms of the political structure that we have. So basically I want to talk about this impeachment of Riggy G that is on the hand as at now. Many things have happened. We saw 11 allegations brought to the chambers. The National Assembly passed the allegation. We went to the Senate. My view as Halima Tele, I think that was unfair. The 11 allegations were unfair because if we are to vet other members of parliament and our executive, I think the same allegation will hold everybody. And the way the system is being used to impeach Riggy G, it's very unfair, and I think it is they are infringing his right as a Kenyan. So in short, I think I saw the national chambers. It is for the first time in the Kenyan history we saw a full national chambers with all the MPs. These MPs will never come together when it is matter regarding the Kenyan people. Recently we had the Gen Z demonstration. A lot of people were killed. We saw quarry dump, bodies were dumped there. But to date, we have not seen any security apparatus coming to discuss this. Our member of parliament did not even host a meeting to discuss on these agendas of the Kenyan people. But today, they are together, they are fully in the chambers to impeach Riggy G. So what I'll say, Riggy G's impeachment is not legit, and we really don't like the way the entire situation is. Our prayers is that the rule of law and the constitution has to be followed to the letter. Another thing we saw, the National Assembly, the person who is moderating the impeachment is Moses Wetangula. As per Riggy G's statement, Moses Wetangula is I would say a shareholder in the Kenya Kwanza government. You go to the Senate, Amason Kingi also is a shareholder of this government. So how do you expect that these both houses will give a fair hearing to Riggy G? What is that one big thing that the Kenya Kwanza cannot sit down in the boardroom and discuss? This is something about the deputy president and his party. It is not a national issue. It has to be sorted out by the Kenya Kwanza and the UDA team. Because the person who appointed Riggy G to be the deputy president is the president of Kenya. Whatever Riggy G did, it is something they should have discussed in the boardroom for the betterment of this country. Yes. Kuna kitu fiche kulingana na hii kesi mahali inaenda na vile inaendeshwa kule ndani. Huenda wameona kwamba kuna ukweli ambao wale wa upinzani ambao tunawaita tu wa mawaziri wa Rigathi Gachagua. Maana wanasema kwamba si tunafuata katiba vile inavyosema. Wale wengine wameanza kujiondoa. Je, kuna kitu fiche iko katika hayo mambo yote ya kumtimua Gachagua katika mamlaka? Kiukweli nikizungumzia kuhusu impeachment kwa undani, mtu ambaye alileta hii motion katika National Chambers ni Mutuse. Lakini tulivyoona katika cross examination, Mutuse was not even sure of what he was saying. Alitable mambo mengi sana, but he was not able to bring defense. So this was something that was just cooked, and I don't think there unless there's something else that we Kenyans we don't know. Lakini kama ni zile vitu zilikuwa tabled katika National Chambers, those are not legit reason to remove Riggy G. Tunamkumbuka Rais William Samoei Ruto siku moja kabla hajakuwa rais, alikuwa na ujio katika stesheni zote hapa nchini Kenya. Hiyo video iko kila pahali. Alidai kwamba wakati atakapokuwa rais hata kidogo naibu wake atengwa ama afanywe kitu yeye mwenyewe alifanywa wakati wa Uhuru Kenyatta. Wafikiri kwamba sasa hivi mambo imebadilika? Nini haswa kimebadilika? Manake hatujaona akiongea. Gachagua anang'ang'ana na mambo ya kesi lakini ametulia tu. Kiukweli wakati wa siasa, unajua mimi pia nilisimama katika kiti cha MCA wadi ya Portrees, eneo bunge ya Changamwe, kaunti ya Mombasa, na nilikuwa katika mrengo wa Kenya Kwanza. William Ruto alipeana promises nyingi sana. Na katika promises moja ambayo alitupatia ni kusema hatawahi kukubali mdogo wake ahujumiwe ama adharauliwe na watu wake wa ndani. Lakini kulingana na hii impeachment tumeona mtu kama Oscar Sudi,
Tumeona mtu kama Gladys Boss-Sholei wakiongelelea kuhusu Riggy G, wanamkosea heshima deputy president. Ikiwa hawawezi mheshimu Riggy G, wanaheshima kweli na hiyo ofisi ya deputy president? Hiyo inamaanisha hawakumheshimu. Kitu cha pili, William Ruto alitupatia promises nyingi sana na alitumia jina la hustler. Tukajua tumepata kiongozi ambaye anaelewa matakwa yetu, kiongozi anaelewa matatizo yetu, kiongozi ambaye anajua vilio vyetu. Lakini sasa hivi ukiangalia kila kitu kimeenda mrama. Economy yetu sasa hivi haifanyi vizuri. Kila kitu ukiangalia, Wakenya wanalia, maduka zinafungwa, biashara watu wanafunga. Sasa nikiongelelea kuhusu zile promises alitupatia kama Wakenya, nafikiri ametu let down sana. Watu kama sisi ambao tulikampeni na jina lake tukijua ni mwenzetu, lakini ametu let down sana. Yeah. Tuliona kwamba akiulizwa ni kitu gani haswa Riggy Gachagua amefanya ambacho ni extraordinary ambao haijafanywa na viongozi wengine pale. Tuliona kwamba alishindwa kujibu maswali kama hayo. Yeah. Yeye alikuwa anajibu tu naam. Ni extraordinary, lakini ile kueleza anashindwa. Wadhania kwamba kumtimua Riggy Gachagua ni kisiasa tu ama ni ubinafsi? Kiukweli ni mambo ya kisiasa tu. Kwa sababu nikimnukuu rais wetu alisema kwamba anataka kuleta a broad based government, serikali ambayo itajumulisha kila mtu. Kama anaweza kuleta watu wa opposition ndani ya serikali afanye kazi na wao, ni nini kikubwa ambao Riggy G amefanya haezi samehewa? Tuendelee na hii broad government ya kuleta Wakenya pamoja. Naona sasa haileti akili nzuri kusema I want to create a broad based government that will involve all Kenyans, and here you are fighting your own deputy president. It doesn't add up. So this entire thing is just political. Yes. Wafikiri kwamba Riggy Gachagua kuleta yale matakwa ya watu wao kule ya Mount Kenya kuja kwa meza kusema watu wetu wanahitaji hili, manake tuliona rais alimpea kitengo cha majani chai, kahawa, lakini wakati anapojaribu kujitetea na kutetea watu wao anapingwa na inasemekana kwamba yeye ni binafsi. Unaonelea kuna ubinafsi wote? Maana kila mtu yuko pale, kila mtu anashughulika kupeleka mahali ambapo alipewa kura, anashughulika apelekee watu wao kitu ambacho walimtuma na wakampa uongozi. Kiukweli tuangalie, tuwe wa kweli na tuwe wawazi. Katika serikali ya awamu iliyopita ya Uhuru Kenyatta tulikuwa na mawaziri wengi ambao ni Kalenjin. Hao ni watu ambao walikuwa wameteuliwa na William Ruto mwenyewe. Riggy G kutetea watu wake wa mlima hakuna kosa. We always say siasa is local. Na ndio sasa hivi ukitaka kusimama, watu wanaangalia eneo lile unatoka, wanakuja watu wangapi, naweza kushikana na nani ili tuweze kuchukua hii kiti. It is not from the blue. Lazima unaangalia Central Province, what is the population. Unakuja unasema Rift Valley, population yenu ni gani? Ndio mna merge mform chama cha siasa ambao mnaweza pata kiti. Riggy G kuongelelea kuhusu mlima hakuna makosa yoyote. Na siye mwanasiasa wa kwanza kuzungumza kuhusu mambo yao. Watu wote wanazungumza kuhusu eneo ambao wanatoka kwa sababu pia watu wanawaangalia, na kura nyingi ambazo zililetwa katika Kenya Kwanza zililetwa kutoka mlima wa Kenya kwa niaba ya Riggy G. Kwa hivyo tusidanganyane, hakuna kosa lolote amefanya, na kiongozi yote ambaye anapigania eneo la kwake hakuna makosa. Yes. Labda swali la mwisho. Naam. Tunaona kwamba kuna ile idadi imepelekwa kule, inahitaji kupeleka kule kwa bunge kupigiwa kura kwamba rais na wale wengine chini yake governors MP waongezewe miaka 2 ya kuweza kurule. Unadhania kwamba huo ni kuna wanahudumia wananchi venye wanafaa? Manake wako na miaka 2 sasa hivi tangu walipoingia kwa uongozi. Hatujaona chochote kimefanyika. Wadhania kwamba miaka 2 ikiongezewa watafanya kazi ama bado tumbili ni ule tu akitaka? Kiukweli sisi mwanzo tujilaumu sisi kama Wakenya. Viongozi ambao tuliwateua hawatufikiri, hawatujali wala hawatushughulikii sisi kama wananchi. Kwa sababu ingekuwa wanashughulika na sisi wananchi, kitu cha kwanza ungekuwa wanasema ni formation ya IEBC. Leo hii wameimpeach Riggy G. By bad luck, rais afe. Tunamwachia nani nchi? Tunamwachia Wetangula for 60 days. After 60 days ni nini ambayo inafanyika kwa Wakenya? Kitu cha pili, tungekuwa tumewaona kama kweli wanatupenda sisi na wanatuhudumia na wanaturepresent,
wakati tulikuwa tunazungumzia issue ya Gen Z, issue ya quarry dump, maisha ya watu wengi ilipotea. No, biashara nyingi zilikuwa affected. Tungewaona katika bunge wakizungumzia vitu kama hivyo, tungejua tuko na watu ambao wanatuhudumia. Lakini sasa hivi kwa sababu ni kitu ambacho kinataka kuwafeva wao, ndio maana wanaleta hii mswada haraka haraka. Alafu kisha ukiangalia venye wanataka hiyo public participation iwe, hata watu wengine hawajui, watu wako hii Nairobi hawajui what is happening. Unaona? So kama tunataka kubadilisha katiba, kitu cha kwanza, sisi as Kenyans tumekuwa overrepresented. Ukienda katika Senate, tuko na maseneta 20 ambao hawakuwa voted. Hao walikuwa nominated na president. Hao masenators ni kama a bullet for hire. They will always shoot the direction which the president want. Ukienda katika National Assembly, the same, tuko na nominated. Hizi ni slots ambazo tukisema tunataka kubadilisha katiba, hizi ni slots ambazo tunafaa tuziban, kwa sababu hawa ni watu hawahudumii Mkenya yoyote, hawa represent Mkenya yoyote. Wao wako pale kwa sababu ya kunini? Ya kumhudumia the executive. So kama ni kubadilisha katiba, mwanzo waangalie mambo ya IBC, ndio huyo mtu ambaye ameleta hiyo mswada katika National Assembly, tuambie watu wake wamrecall. Kwa sababu tatizo ambayo iko Kenya saizi na ekonomi hii, ningekuwa tunaangalia vile tunaweza inua na biashara wadogo. Ningekuwa tunaangalia vile tunaweza leta foreign investors tuwa support wafanye biashara. Tungeangalia vile tunaweza kupeana license ziwe cheap ndio watu waweze kufanya biashara. Mambo ya kuongeza term limits, hiyo ni kitu ambazo iweko katika kaburi ile sahau kwa sasa. Yes. Kwa hiyo miaka 2, labda leo hii ukiambiwa kwamba President William Ruto 10 over 10 unampa ngapi? Kwa sasa hivi nitapatia 10% kwa 10, nitampatia I think 3%. Yes. Asante sana kwa kuzungumza nasi. Kwa hapo kwa sababu nisema kwamba wewe pia ulikuwa mmoja wa mwandani wa Mheshimiwa Rais William Ruto wakati wa kampeni. Swali langu inakuja hapo. Katika hii 10% ambayo nimesemekana kwamba Mheshimiwa Riggy G kulikuwa na serikali ya shareholding. Yes. Na tumeelezwa wazi pale katika kwenye mahakama yetu ama pale katika kwenye bunge letu ya seneti jinsi watu walikuwa wamegawana cheo ama mamlaka. Nini kama watu wa kutoka pwani la Hindi, tumesemekana mwakilishi wenu ilikuwa ni Speaker Jeff Amason Kingi. Je, mmepata share yenu katika hii serikali ya Kenya Kwanza ama ni iwendi kawa Mheshimiwa Speaker Jeff Amason Kingi amekula zote? Kiukweli mwanzo mimi nilisimama na chama cha Tujibebe, party leader wangu anaitwa Mheshimiwa Kabogo. Na kama umesikia mambo yote yametajwa katika shareholding, nafikiri hujasikia jina la Mheshimiwa Kabogo likitajwa kwamba ako na shareholding yoyote. Kwa hivyo sisi kama Tujibebe we are very proud. Hatukuingia katika Kenya Kwanza ili kuchukua shares. Tulikuja kwa sababu tulitaka kuhudumia wananchi na tuwapatie huduma ambazo zinafaa. Kitu ya shareholding, tuseme kama Amason Kingi ndugu yangu ni wa kutoka Kilifi. Kilifi ni eneo ambalo lina matatizo mengi. Kama unajua Kilifi kuna matatizo mengi. Lakini hiyo shares unasikia watu walipewa ni shares ya mtu binafsi. Hiyo haihudumii ile eneo unatoka, haisaidii watu wa kwako, inakusaidia wewe as an individual. So Amason Kingi yeye hiyo ni shares yake binafsi, Wetangula hiyo ni shares yake binafsi, Mudavadi hiyo ni shares yake binafsi. Unless uniambie kina Mudavadi maybe huko kwao pale walitoka kuna mambo yanayapata, lakini kiukweli hizo ni shares the individuals. Hazigusi mwananchi yoyote, hazisaidii mwananchi yoyote, na they bring nothing to the Kenyan people. Hapo kwa sababu nilikuwa meli moja na hii meli ya Kenya Kwanza. Tulisikia sera zenu kama wana Kenya Kwanza ya kwamba serikali lenu ni serikali ya watu wa chini, mama mboga, watu ambao kazi zao tu ni kazi ya kawaida. Je, kulingana wewe miaka 2.5 umeona ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza imejali mama mboga na wale wafanya biashara wadogo? Kikweli ndio maana awali nilisema rais alitoa promises nyingi ambazo kiukweli ameshindwa kuzitekeleza. Sasa hivi William Ruto yule ambaye tulikuwa tunazunguka na yeye na rais wa sasa ni vitu viwili tofauti. Saa nyingine unakaa unafikiria maybe rais hajui ni citizen wake wako vipi. Kwa sababu hapo kulingana na wewe ni nini imebadilika kulingana na wewe? Unaonaje kwa nini Ruto ya 2022 na Ruto ya 2024 ni nini imefanyika hapo kulingana na wewe? Kulingana na mimi kwanza watu waliomzunguka. Ako na watu ambao wamemzunguka ambao majina yametajwa.
hawampatii advice nzuri. Kama nani ngibutaja moja kama mtu mmoja ambaye ametajwa kwa jumla ni Faruq Kibet, ambao si mtu yuko katika serikali lakini jina lake limetajika sana. Na ndio hawa ndio tunasikia ndio advisors wake wakubwa. Tuko na mtu kama Oscar Sudi, ni pia ni mwandani wa rais, lakini ukiangalia matamshi na vile zile vitu ambao anapost katika social media, unajiuliza huyu ndio kiongozi ambao tunategemea alete maendeleo katika taifa ikiwa haya ndio mazungumzo yanaletwa. Kwa sababu ukiangalia hata zile vitu yeye mwenyewe binafsi amepost kuhusu hii impeachment, ni kama alikuwa mpaka anapangia muda ya lini Riggy G atatoka katika kiti. So kama hawa ndio wandani wa rais wanavozungumza katika mitandao vya kijamii, unatarajia hii Kenya tuko katika right direction? Haiwezekani. Mambo mengi yamebadilika. Tuseme kama hii story ya Shif SHA and NHIF. Hapo ndilikuwa nakuja. Naam. William Ruto alituambia kwamba hatahakikisha Mkenya wowote atapata matibabu kamili, tena matibabu ya bei nafuu. Naam. Kulingana wewe, unaona kwa nini rais ameondoa NHIF akaleta hii SHA? Kulingana wewe ni nini? Je, iko upande wa Mkenya ama ni biashara ya mtu fulani ambaye ameletwa inaondolewa ile ya NHIF? Kulingana wewe. Kiukweli ni siasa na ni biashara ya mtu, kwa sababu huwezi kuniambia ati ni kitu ya kumfaidi Mkenya. Kwa sababu ingekuwa ni kitu ya kumfanya mfaidi Mkenya na tuone kidogo kuna utepetevu pande ya NHIF, ingelikuwa ni rahisi kubadilisha watu, kuenforce NHIF, implement zile vitu ambao unataka zikuwe kwa SHA. Ungeziongeza tu kwa NHIF na tuendelee. Kwa sababu ni kitu ambacho tumeweka muda mrefu, tumelipia muda mrefu. Huwezi kuja tu leo kesho useme unataka kubadilisha. Ni nini kikubwa ambao unataka kubadilisha ambao hukuweza kuiweka katika NHIF? Unaona, ile tu NHIF tunge upgrade. Lakini kuleta SHIF na SHA and then you want to ban NHIF makes no sense. Inaaminika kwamba pesa ambao wananchi walikuwa wanatoa pale kwa NHIF. Naam. Sasa hivi ukienda hospitali ni sufuri iko pale, hamna balance yoyote. Naam. Pesa Wakenya wanauliza pesa imevuliwa, imeenda. Ni ufisadi bado unazidi kuendelea. Na ni kumaanisha kwamba rais wetu ambaye alisimama akasema atajali afya ya kila Mkenya. Sasa hivi hana utu tena. Kiukweli unafikiri umeona watu wengi sana wamekuwa ukienda katika hospitali wanashindwa kupata matibabu kwa sababu unasikia NHIF haifanyi na SHIF bado haijaanza kuwa implemented. So unapata Wakenya wanakereka. Watu wengine bado wanashindwa hata kujikimu kimatatizo ya kiafya. Hii yote ni biashara ya mtu, kwa sababu hakuna vile utakuwa unasema unataka kusaidia Wakenya pande ya afya na bado wewe ndio unaleta complication katika hii ratiba yote. Kwa hivyo sioni kitu kikubwa ambacho kinaleta SHIF na SHA ambacho hakingeweza kuongezwa katika NHIF. Na mimi ningependa kuambia Wakenya wajitokeze. Tukisema tujitokezeni tulete matakwa yetu, sisi Wakenya tunafaa tujitokeze. Unajua sisi tuko na ile kasumba ya ukabila ambayo inatusumbua. Ukizungumza ambayo Raila Odinga utaona watu wa Raila wameamka, but watu wanafaa wajiulize. Raila Odinga anakusaidia? Mimi ni Mkalenjin, japo nimelelewa Mombasa, mimi ni Mkalenjin. Ruto akikaa katika kiti ananisaidia nini mimi vipi? Hakuna msaada anapata. Ni lazima tushikane sisi kama Wakenya, tuweke ukabila mbali na tushike hawa watu watufanyie kazi ile ambayo tumewateua. Na nafikiri kitu cha kwanza nasema sasa hivi tungangane IBC yekwe. Na tungangane tuanze recall these people. Na mtu wa kwanza ambao tunafaa tuanze kumrecall I think ni huyo ambaye analeta hiyo mswada wa kuongeza term limit, kwa sababu huyo hana mafikira ya Wakenya katika akili yake. Hao ni watu ambao wamekuja pale kufanya biashara zao na tumbo zao. Kama mmoja ambaye aliwania kiti na chama cha UDA ama Kenya Kwanza. Tujibebe. Naam. Alikuwa ndani ya Kenya Kwanza. Naam. Je, una regret kumkampenia ama kuwa pale kipaumbele kuweka rais pale kwenye mamlaka? Kiukweli mimi namsupport William Ruto na pale akifanya makosa lazima nitamkashifu. Mimi si ule mwanasiasa kwa kuwa nilikusupport ati siwezi kukukashifu. Akifanya mabaya tutazungumza. Unasikia? Akifanya mazuri pia tutampatia congratulations zake. Tutampatia maua yake anapofanya mazuri, lakini akifanya mabaya I will be number one ku criticize. You know, we want better services as Kenyans. Unajua sasa hivi yeye si kiongozi wa Kenya Kwanza tena. Yeye ni kiongozi wa Kenya wote. So whichever party you stand ulisimama nacho, it doesn't add up now. Saizi anafaa atuangalie sisi kama wa Kenya as equal Kenyans na atupatie whatever we want. Na hata akifanya makosa tuweni wepesi kumkashifu. He is not above the law. He is just the president of the Republic of Kenya. Sasa hivi Kindiki ndio anafaa sasa ku replace Riggy G. Naam. Lakini kikatiba inaaminika kwamba ndiposa mtu akuwe kama deputy
anafaa kuashia resign 6 months back. Hii bado haijafanyika hiyo. Huenda rais hafuati katiba kabisa ambayo imeundwa ndio Wakenya waifuate. Na hilo itakuwa ngoja ni sikitiko kubwa sana. Hii impeachment ya Riggy G inatuonesha mambo mingi, kwa sababu kitu moja imetuonesha kwamba wabunge wetu hawatufanyii sisi kazi. Imetuonesha kuwa nyumba ya Senate si nyumba ambayo inaaminika na Wakenya. Kitu ambacho saizi tunamtegemea Martha Koome. Na Martha Koome akiwa ni mwanamke, tunamuomba sisi kama wanawake wa Kenya asimame na ukweli, asimame na katiba na asizungushwe na mtu yoyote, kwa sababu hii ni the first process ambayo tunafanya katika Kenya. Whatever the outcome of this, we are setting precedents of this. So any mistake that tutafanya tuweke katiba kando, huyu rais atakuja tena tuambie tufuate katiba, itakuwa ni ngumu, kwa sababu ikiwa wewe ni rais na unataka kufuata mkato, utaki kufuata sheria, utaki kufuata katiba, utakuwa huna njia tena kurudi kwa Wakenya utuambie tufuate katiba. Swali langu ya mwisho. Naam. New model ambao tumeona ya kwamba Mheshimiwa Rais amezindua. Naam. Na tumeona ya kwamba watu wengi ambao mapato yao ni ya chini wamelalamika. Naam. Je, kulingana na wewe, kwa sababu serikali hii ni nyinyi ambao mlichangia sana kukuja katika kwenye madaraka. Ni mambo hipi Mheshimiwa Rais anafaa kufanya ili tukue na elimu bora kulingana na wewe? Nafikiri ile model ilikuwa ni mzuri zaidi. Model yote ambayo itakuja inafaa ilete usawa katika Wakenya. Usianze kuweka watu katika different clusters, kwa sababu hujui mapato ya watu. Mimi mwenyewe nikiwa ni mzazi ambao pia niko na mtoto anafanya nursing, I hope by maybe next year but atakuwa yuko university. Nataka Mheshimiwa Rais aweke model ile ambayo itasaidia Mkenya. Usiangalie kipato chake, usiangalie anatoka wapi. Iwe it's a control system na kila mtu anapata haki yake, ili tuweze kufanya education iwe nyepesi kwa Wakenya wote. Swali la mwisho kabisa. Naam. Tumeona kwa koti yetu ambao Wakenya wanaiaminia sana umeweza kupitisha masuala ya ujenzi wa manyumba. Nasema kwamba ilipitishwa ama ile participation ilifanyika kulingana na katiba. Lakini wananchi wakati ilipokuwa breaking news, Wakenya walijiuliza, je, hatukuitwa pale popote tukatoa maoni tunahitaji nyumba? Na leo hii ukiangalia kule kwa gazeti kila pahali kumechapishwa kwamba zile nyumba ziko owned na private sectors ambao ilichukuliwa around 1.9 billion. Hizi nyumba ni biashara ya mtu na itanufaisha Mkenya wakati wanasema kwamba wanatujengea manyumba. Manake tumeona demolition zimefanyika kila pahali. Yule Mkenya na bomolewa nyumba anatolewa pale apelekwe mahali kwingine. Kuna usawa kweli? Kifupi wacha ni kujibu tu kupitia hiyo swali kupitia NHIF na SHIF na SHA. Tulikuwa na NHIF. Amekuja kiongozi mwingine ameleta SHA. Amekuja huyu amesema nitajenga manyumba. Mungu yani itokee katika miaka 5 Wakenya wamuondoe, kuje kiongozi mwingine. Pengine asi-implement hii program. Tunaendelea wapi? Kitu cha pili, nafikiri hii public participation ni kama hatujaelewana ni nini, kwa sababu mara nyingi mnasikia public participation unashindwa ni kina nani ama ni Wakenya gani ama ni wapi, kwa sababu mtu kama mimi ambao na transit between Mombasa na Nairobi, hizi ni vitu ambazo zingekuwa ziko katika akili. Lakini unaonaga like tuseme kama hii impeachment ya Riggy G, tulisikia public participation, lakini ilivyoenda mbele hatukujua public participation iliparticipate wapi, outcome ilikuwa nini, watu wa Kiambu walizungumza vipi, watu wa Nairobi walisema vipi, watu wa Mombasa walisema vipi, ni watu wangapi walipigia kura huu mswada. Tunasikiaga tu public participation kwa TV. Hii mambo ya nyumba hakuna public participation, hata kama ilifanywa sisi wengine hatujui. Na walifuatilia vile public participation ilienda, Wakenya walisema aje? Kwa sababu unaona huu mjadala umeenda kotini, lakini Wakenya wameshtushwa na judgment ambayo imetoka kotini, kumaanisha Wakenya wengi hawakubaliani nayo. Kwa hivyo mambo ya public participation nafikiri inazungumzwa tu kwa sababu ni kitu kipo, lakini kusema kweli sisi kama Wakenya hiyo public participation haitambuliki kwa sababu haifanywi katika usawa ambao inatakiwa iwepo. Naam. Shukrani sana kwa kuzidi kuzungumza na sisi, wakati mwingine tutakutafuta. Asante sana. Ili kueleza Wakenya ambao wanaendelea katika jumuiya yetu ya Kenya. Naam. Mengi zaidi. Shukrani sana. Maneno yangu ya mwisho mimi I would say, mimi najua nachanganya Kimombo na Kiswahili. Wanasemaga Mombasa Kimombo kilipita na meli. Kwa hivyo maneno yangu ya mwisho, it is my prayers
that this Riggy G impeachment, the law has to be followed. The constitution has to be followed. It is not about the interest of the executive. It is for the interest of all Kenyans. We voted for a pair. We want this country to move ahead. We don't want to be diverged in things that doesn't matter to the Kenyan people. We need the IBC formulated. We need a lot of things. We need the president to think about the Kenyan people that he is leading. People are hungry. The taxation anashinda akiweka. We are not against the tax, but do we have that money to pay the tax? How many Kenyans people who are graduate have no jobs? Ukiangalia sasa hivi unaona waziri Mtua ameleta sijui kazi za Qatar. We agree na hizi kazi za Qatar, lakini kwa nini sisi tusivute investors waje Kenya tuwa support walete hizi jobs locally? Tufanye kazi hapa kwetu. Kwa nini they want us to go abroad? If they are in the government and they are able to bring these jobs locally, we are good to go. Kwa hivyo mimi ningesema tu William Ruto, tulikuchagua, tulikuamini, ulitumia jina la hasla, tukakuheshimu, tukasimama na wewe, tukafanya kampeni na wewe. Tungependa yale mambo ambao uliambia wa Kenya uyatimize. Kwa sababu ilivyo sasa yale promises mingi ulitupatia hujatimiza. Kwa hivyo mimi ni ombi langu kwamba yale promises zote ulitupatia, tafadhali zitimize na ufanye tu Kenya iwe ni nchi ambayo itasimama katika Afrika.